Assalamu alaikum. Good afternoon to all Gambians, Gambians at home, Gambians abroad. Assalamu alaikum. Well, it's been a long, hot day, and as always, we call on this press conference for to talk about the issues of the Gambia. But first, I would send my greetings out to all the elders of the Gambia, the head of state of the Gambia, Mr. Adama Barrow, His Excellency Adama Barrow, his family. I will send my greetings to all the party leaders of the Gambia, the imams, the priests, the bishop of the Gambia, all the governors, the alcalos and chiefs of the Gambia, women, men, and youth of the Gambia. I'm sending my greetings to all of you. This message right here today is about what we are going through in the Gambia. Li nga xamne mom lañ nekk di dunda ci Gambia. Comme ni ma waxoon ci angale di nuyu ñëpp ñi nga xamne ñoo nekk ci Gambia, bokk ci Gambia, taxaw ci Gambia from jiiti réew bi, the political party leaders yi, chief yi ak alkalo yi, bishop yi, church yi ñëpp maa ngi leen a nuyu ci seen tur ak seen sant ak seen taxawaay. We come here today to talk about all the crisis and everything that has happened or is happening in the Gambia. Yes, we did see the president giving his speech at the National Assembly. I will start from there. And it's about the oil saga. And he has confirmed that we have no oil. But meanwhile, we're watching all these TVs from Senegal and other countries telling us we have oil. Now, what I want to say on that is we're not going to dwell on that as political party leaders, as opposition that don't have the access to such. Because as oppositions, if you, the citizens that elect these people in office, cannot have access, then definitely we don't have access to. We're in the same pot as you. But be rest assured that we will get to the bottom of it, and we will know if Gambia or Gambia's children are privy or will have access to their livelihood or their future by knowing if we have oil or not. If there are deals under the table, we will uproot those deals out, and the Gambian people will know what we have. So his speech at the National Assembly, for me, was disappointing. Because you see, most of the time, we have greater issues in this country. Telima wa si angale moy. Gis nañ president bi jox na kaddu si National Assembly di wax affaire diw bi ne amuñ diw. Waaye loolu yéen amu leen ci access, man Marie Sock aw ma ci access, politicians si fi toog yëpp kenn si ñun mënuñu am access because dëkk bi dafa mel ni ña fa toog dañuy nëba information. Lañ war a wax won ko askan bi xam ko duñ ko def. Waaye tey toog nañ si télévision Sénégal ñu dégg sénégalais boo xam ne oo na Gambien ñi di leen wax ne am ngeen oil. Toog nañ ci biir dëkk bi gis fi ñëpp di jàppante ay tubaab di fi jàppante ay sénégalais di fi jàppante di duggaat ak génn ndik dañ ne am nañ diw. Waaye bu fekkee ne suñ jiiti réew moo toog téye kàddu ne amuñ ko bon ñun ñëpp dañ war a noppi ne amuñ ko ba yàlla def ñu wecci nguur gi ñu toog ñu ut fan la suñ aleel bi nekk. Parce que loolu moo fi ses so nañ bàyyi waxi diw ba bu ñu yàlla mayee ñu mun koo wax am na lawyers yoo xam ne nag ndeysaan ñu cee xar seen tànki tubé yi lawyer Mbay very young lawyer dynamic pour mun a find out waaye yëpp dina génn incha allah li gën a important tey mooy naxaate bi dafa bari the foolery is too much and this is why we form a revolutionary movement. I keep telling you guys, once you're in this realm, they say you're a politician, but there are different kinds of politicians. There are different kinds of politicians. We are in 2025. This is June. By 2026, you will see all kinds of politicians because everybody all of a sudden wants a piece of the pie. Even some of you journalists that I'm seeing here, probably some of you will say I'm a candidate. I will not be surprised. Because this is where the president that is sitting right now have created this phenomenon of you have to be in the system to make it. You have seen some of your colleagues ñoo xam ne fii lañ nekkoon di liggéey ak yéen
Why? Because of ñu si boori nguur gi wala ci biir nguur gi they're making it. So why not? Why not? Who are you not to be stand to be a president? Waaye li ñoo wax fii tey mooy dañoo ñaax Gambien yépp ñu taxaw am na lu fi xew bu yàggut mu disappoint nit ñi yépp mooy lan parti bi nga xam ne dafa oote ne moo fi gën a mag mooy UDP dama ko dee wax all the time dangaa toog nga dóor sa dina maa fi gën a mag si lan yow bu fekkee ne yaa fi gën a mag bon régleel sa kër boo fi gënee mag régleel sa kër parce que boo ko réglé wutee te yow yaa fi gën a mag coow li bari na bu fekkee ne mënuloo réglé sa kër bon naka ngaa réglé réew te buñ fàtte ne 2016 candidate ba sa UDP la jóge councilor si ngeen a gis nii mostly UDP la mayor yi ngeen a gis nii UDP la so au lieu ñu génn di xuloo si seen biir ba di ko indi ci biti ba pare ne kenn du ci wax ba ngeen ko indee ci biti moo tax ñu am ci kaddu di ci wax boo leen bëggutoon ñu wax nag ngeen denc ko ci biir seen biir kër buñ leen xamal seen suutura waaye ñun ñëpp dinañ ci wax parce que tey bu fekkee ne dañoo wax affaire endorsement wala alliance bon ku nekk sa kër gi dafa war a régler ndax du sa kër gi su régler wutee naka la ñoo amee fit ne dañoo alay na yow 2021 man Marie Sock endorse naa UDP 2021 leena day dinaa leen ko wax ñu jox ma cër bu rëy bu mut sek waaw jox nañ ma cër bu mut sek xaw ma woon sax ne am na issue si biir ba yàlla def loolu jeex ma ñëw toog nekk Marie Sock continuer Alliance of Social Democrats 2026 mooy ñëw it's a whole different ball game it's a whole different ball game mu des nag si yéen Gambien si toog di xool di seet li fee xew you're all watching excuse me and you can see what is happening doo leen dof xam ngeen li xew seen doom yaa ngi jàng ñu ngi toog mënuñoo liggéey demuñ school xamuñ waaye am nañ xel yow bu fekkee ne yow jàngaloo sa doom te la jàppale mu wax la li xew it's time ñu ubbi suñu xol yi ubbi suñu bët yi parce que ka nga xam ne mënut a régler këram ka nga xam ne mënut a régler boppam am na yow yenn parti leaders yu am ne régler seen bopp sax mënuñ ko régler seen kër yi mënuñ ko bon naka la ñoo régler réew naka la ñoo régler réew te ñu ne ñun ñëpp dañoo taxaw fii pour xeex pour génne fi Adama Barrow you cannot hold the president accountable dama ko dee wax all the time duñ mun a xool ñi nga xam ne ñu ngi government accountable te ñun régler wuñ den ñu bàyyi leen ñu continuer parce que nit ki boo buggee xool ki toog accountable yow da nga war a régler da nga war a wane melukaan boo xam ne tey boo ko taxawee ñëpp dinañ ne kii dina utee ak katoo waaye imagine ci biir présidence bi ak ci biir NPP naka la jaxasoo ñoom si seen boppa régler wuñ their house is not in order. The country is not in order. Nothing is in order. Now, if we want to beat that, shouldn't we be in order? Shouldn't we be better? Shouldn't we be examples of who we want to be so that we can lead? But if we are doing the same things, just like they are, what is the difference? Tey soo déggee ñu bare ne néegi UDP mu ngi jaxasoo bon et Adama Barrow dina continuer xanaa UDP rek ñoo fi nekk UDP rek a fi nekk o Mama Kandeh mu ngi dem si NPP xanaa Mama Kandeh rek a fi nekk xanaa du ñun bokkuñ woon si ñu sos GDC where's the majority of the Gambians? Where's the silent majority? I'm calling all of you, it's time to stand. Ngeen bàyyi seen xel bu baax si politicians yi nga xam ne ñu ngi génn ñun nag duñ toog fii di wax bu bari yéen ñëpp gis ngeen problème bi nekk si dëkk bi seen njiiti réew bu mu ne ñëw toog jaxarañ xool leen si seen biir bët léeg-léeg la ngeen foog amut du dégg ñu ngeen liggéey ba tey
bonte day warul leen a toog di xool ñu mi nekk opposition dañu hold accountable ne nii ak nii ak nii yéen ñeen a am responsibility bi léegi parce que ñun ñëpp taxaw nañ ba am ngeen ci buuñaa moom des na si yéen ngeen taxaw xam fi ngeen bokka wala fi ngeen war a dem bokka taxaw ak ñooñu jogante waaye di toog ne Adama Barrow will win again because you want Adama Barrow to win again. That is a lazy mindset. That is a lazy mindset. What you need to do is to say, I am ready to stand with such. Or this is where I am. And we fight the fight for 2021. 2026. 2026 is not about taking Adama Barrow out. We are not going to make the same errors we did in 2021, in 2016. 2026 is not about Adama Barrow. It's about our sovereignty. It's about us Gambians and what we have to move forward. You want Ibrahim Traore? You can get Ibrahim Traore in a woman. It doesn't have to be a man. You can get Ibrahim Traore in a woman. It doesn't have to be a man because the men you see, most of them don't have the cojones to do it. Do you understand? And that is why you need to stand for that. We need people that are ready to work. We need people that are ready to ask questions. We need people, and you guys should not be afraid. You don't have to be a journalist to ask a question. As Gambians, you need to stand up for yourselves. Hey! ñun mun nañoo jël suñ kenn ñu gën a def dellu fi ñoo dellu ñu toog fa di leen seetaan because yàlla xam na ne dunda bi fii dafa miti yàlla xam na ne dunda bi fii dafa miti te nit ñi amuñ xaalis bi kuy an $3,000 du mun a jënd saaku maalo right now kii an $3,000 du mun a jënd saaku maalo du mun a jënd diwlin ak li moo def si biir cin bi pour tooga loolu kenn mënu ko sedde yàlla. So Gambians, it is your right to ask questions. If you're in a political party and you cannot ask questions, then get the hell out of that political party. You should be. 24/7 in our movement, people challenge us. Prior to him coming in, he challenged. And because he was satisfied, that is why. Right here, the same. And many others. And we are not We don't fear anyone but the Almighty Allah to answer your questions because then you just sit and digger. Gambia is not for sale. Gambia is not for somebody to get rich. Gambia is a sacrifice. So for sacrifice, you lay down for your country. Just like in America, they're laying down their life for their country and call themselves Americans. It's the same way you lay down your life for your country and say, I am a Gambian. I barely tell people I am Aku. Because as an Aku, in our compound, we had everybody working there. Everybody was with us. What we eat is what they eat. Even as we have these people in our compound, when I have to do my chores, my grandmother will make me go and do my chores. Lamin will go and do his chores. Because we are one family. It's not about Lamin, or it's not about Alpha, or it's not about Keba. It's not about tribe. We Akus, you know, we don't have a tribe. We came back home and called ourselves Creoles. Who knows? Look at the geography of West Africa. Who were the majority? Mandinkas, right? Fulas. We lost that identity. Every time, every time you watane lolu muy le ma joko firne yi mu nanti mari mbula way maneko mbula I'm telling you the truth billahi sit down let me tell you so we don't have that problem and until you own up ne Gambian nga fate tribe sibiti billahi dinga muna taxaw nga liggéeyal sa dikka billahi dinga muna taxaw nga xéxal sa dikka parce que bo déggé 2026 ñi ne do or die because guerre la. So yow guerre bi nga dem xeex pour Gambia change xanaa yow danga ko xeex based on your tribe ah boo leen a dem Olympics tribe moo leen fa yóbbu
boo leen a tukki bitim réew si airport yi bitim réew tribe moo leen fa yóbbu lan moo leen fa yóbbu do as a Gambian the flag of the Gambia how do you raise the flag of the Gambia high is by owning up tey boo gisee ñu ne America is great is because they take their flag and throw it high put it high but ñun Africans in dañu not ba nga xam ne all we see we are tribe they have already divided us by tribe and regions and sectors in Africa and we are still living in that slavery mindset and it's high time we begin to own up. You want to be Burkina Faso? It's not going to be easy because how many times they attempted to his life? How many of our men are ready for life attempt here? Seen góor yi ngeen am fii ñuy taxaw ñu bëgg a nekk Ibrahim Traoré te gisuma ñi sol mbubi soldat ñaata ñoom suñ leen life attempt buy jóge America jóge feneen ndax they are ready to stand like him and have the guts and the audacity ñaata of them ngeen dégg su ñooy wax ñu wax tubaab yi dégg leen duñ ko nangu because they are all part of the system that is begging behind them. I don't have that fear. Man ben tubaab duma yap no foreign national will disrespect me because I am a true African. I sold my Africanness in America. I talked about me being an African woman and a Gambian to the point where it brought me a lot of problems. But I stood tall as that African woman that fought for who she is. And that is what each and every one of you should do. Because it's not just about Gambia, it's about Africa. Let's talk about a woman in the presidency. This is not about Gambia. Gambia is very small. Today, how many women do we have in Africa leading? Do you know if Gambia selects a woman right now, there will be a drastic shift, not only for Gambia, but the whole of the West Africa. And it's not just any woman, a woman that is ready to stand and speak their mind and take their country to the next level, just like Senegal and like Burkina Faso. It will be a revolution, and that's why you need a movement. The reason why we're having all this tribal nonsense, all this religious nonsense, is because of this political mindset which was here during colonial era. This is all neo-colonialism. They put that mindset in your heads. In a political party, you have women president, women mobilizer, youth president, youth mobilizer. The NPP has sacked their youth president. Just to show you how this, you are so indispensable. They can just sack you like that. You're not significant. You sack your youth president. How can you sack your youth mobilizer? Because that's how they see you. You're nothing but a mobilizer and a president. You're a sector in their governance. That's why when they sit in office, you have no women sitting on the round table, only one or two, just like a sprinkle, like a dot, just to show that we are being fair by throwing two peppy malo for put one where we are gender whatever. And the same with the young people. So are you going to stand and continue that mindset till when? You want change? You want development? Then you need to be part of a movement that is inclusive. You look around us here. You look at some of the other people members that are here cooking. They're all part of the movement and they all have a voice. I am a woman. If I had a political party, do I have a men president and men mobilizer? The whole constitution was designed for a man. But that's not right. There's no equal opportunity. There's no equal opportunity for our children. That is why all of you are marginalized. We need to break the cycle. We need to have a revolution where we say enough is enough and this is the way we go. When we go in to the government, we can invite elderly statesmen that have sacrificed their life for the Gambia to sit with us and reform the Gambia for the future of you and your children and your grandchildren for tomorrow. And that will be something they will leave behind. Lo xamne ñom ñep dañoo ñew bokka
ñu nekk an executive body si biir suñ nguur gi ñu toog ñu liggéey ak ñun reform delloo leen ko yéen bu ko defee suñ wàccee ñun ñu retire yéen ngeen continue dëkk bi am nag continuation ku jiite dafaa ñëw rek xool li tubaab yi day def ok président bi su toogee li ak la war a def first 100 days li ak li so that this is how other countries are working. Everything is already there. It's a template. It's just to move on. They just change a little bit. ñun loolu mooy suñu taxawaay ñun loolu la ñoo wax but it takes all of you to be part of that call. tey waxtaan bi loolu la tey waxtaan bi duñ fi toog di wax affaire yi diw am na diw amut politicien bu toog di wax affaire yi diw te amut clear information waxut leen dëgg parce que information bi doo ko mun a am ba nga toog si biir xanaa nga nekkal lawyer mun a dig out te foog nga taxaw ne danga taxaw pour loolu rek nga mun a am information yooyu because nguur moo ñu ëppa ñun ñëpp doole waaye tamit askan bi nga xam ne moo fa def ñi nga xam ne ñoo oo seen boppa nguur ñun ñooy nguur gi waaye ñun ñoo leen def as executive yéen si seen boppa each and every one of you mun ngeen a la daan ñu génn ci biti ñu toppatoo suñu réew it takes all of us collectively man kàddu bu gëta boobu laa am pour wax leen tey bugguma cee gudda loo leen am questions mun nga questions you can come. That's Mr. Bitey as our chairman for ASD. That's Mr. Sane, our campaign manager, and myself as the independent aspirant. Thank you all so much for coming, General and Jeff, and I'll wait for that question.